Right, we are still coming to you live from the studios and following closely what is happening today in the Milimani Law Courts. Those are live pictures from the Milimani Law Courts, and we are looking at quite a number of cases, including if the judges will speak on the recusal plea. The judges have so far dismissed concerns over their empanelment. There was a concern over how they were then empaneled by the DCJ, that is the Deputy Chief Justice, who is Philomena Mwilu, and instead of then the Chief Justice Martha Koome. This was the big agenda in the courts yesterday, a matter that was quickly then brought in before the judges. They had earlier on received this through a letter to the registrar, but that was then discussed, and the judges ordered that the legal teams that had a concern around the empanelment go ahead and file an application, which was done, of course, following a short break, and that is where we are at today. But as you see, that is a battle of legal minds. We've been on this from morning at 8 a.m. and as you can see, the courts have begun to fill up. Earlier on, we had a few, clerks come in and lawyers, familiar faces, but it is building up slowly, and we will continue as well to also be in touch with our reporter on the ground. I'm sure he's engaging these particular parties on the ground as well. What needs to come to your attention will come to your attention courtesy of the Standard Group Media, where we give you the facts first. But I'm not alone at this point in time. Shortly, and of course, if possible, you'll hear from my colleague already in studio. Najua unapenda kuzungumuza lugha ya Kiswahili, but of course we have two official languages. Some would say three because of Sheng, but it's not official. Yeah. Right. Na kwa mkua, umamka vipi? Salama, nashukuru, hofu nawe. Because for doctor. But this is the big issue right now, and I have totally seen how the legal minds are not agreeing on a number of interpretations around the stay orders. True. Who is the deputy president is still a conversation in the air, yet they're saying we could be in a very bad constitutional crisis if, God forbid, the president is incapacitated, then who then takes over? But Hadia, welcome. Thank you very much. Asante sana Anki Doris. Na mtazamaji, kama alivyotaja mwenzangu Anki, tunaendelea kufuatilia matukio ya mahakama na tukisubiri kwamba jopo la majaji watatu watakuwa wanawasili hapo muda wote kufikia sasa kuendeleza kusikiliza kesi ambayo inamkabili aliondolewa afisini kama naibu wa rais Rigathi Gachagua. Anki, kesi hizi zilianza zikiwa chache, tumeona zimefika 30. Na sijui kama jopo litakuwa linasikiliza kesi zipi kwa muda huu ambao upo katika katiba. Tumeona katiba imepeana siku 60, ndani ya siku 60 kuwa kumetolewa maamuzi na wana muda bado wa kutosha, lakini kesi zinapoongezeka, je, wanakubali faili zingine kuja wakati tayari wameshaanza kusikiliza kesi? Ni swala ambalo nafikiri pia tungeendelea kulifafanua. Sijui mawakili wanasemaje. Umekuwa na wakili kuanzia asubuhi. Yeye anahisi kesi hizi kuongezeka labda kwa upande mmoja au mwingine kutakuwa na utofauti wote katika muda ambao unatumika kusikiliza kesi yenyewe. Naam. In fact, he has actually mentioned, first let me start with the clarity of what it looks like when there were 26 cases or thereabout. There was the concern of the petitions, the nyingi. But he said right now the big deal, as much as the nyingi, it is this the stay order that bars the deputy president designate from being sworn into office. And the other one that came in right that Friday, that was stopping anything that would proceed right from the Senate level of declaration of the former deputy president as impeached. Now, these two orders, ndio wakili wanacheza nayo, so that if it works in the favor of the state team,
then Kithure Kindiki takes over as deputy president. This is what the legal team that's standing in for Gachagua is fighting, that is not vacated. So that Kesi ifungwe hivyo, Kesi endelee. Na huku kwa Kithure Kindiki, or the state for that matter, the fight here is that the courts declare that Rigathi Gachagua was impeached in the due process, in the correct process, and that should then allow, and that this particular stay that stops Kindiki from being sworn in is vacated to allow him be sworn in. That he says, according to the wakili who was here, is the big issue. But the two main cases at this point does not take away from the fact that we are seeing different petitions and cases in court. Lakini yosema, whichever way, if Kindiki is sworn in, the cases that the deputy president team are putting or praying before the courts will proceed. Haita interfere na hiyo, lakini wanasema it would not be a very good place for them to be. So in a number of cases wakili amesema ziko nyingi. Lakini kuna hizo meja leo, lakini pia tunaangalia hiyo consolidation of the cases today. That is one of the things we're looking at today. The way these cases will be consolidated is one of the big agenda that we are looking forward to in the courts leo hii. Na kuna swala lingine ambalo pia wengi wanasubiri kujiuliza. Tulikuwa tunatarajia vikao vianze 9 am hapo ni saa 3 asubuhi. Sasa hivi tunaona inaelekea saa 4, labda imepita na robo. Lakini wengi wanajiuliza, jopo la majaji watatu wanakuja kusikiliza baadhi ya kesi muhimu ambazo zimeweka taifa katika nafasi ambayo sio ya kawaida. Lakini bado kuna kuonekana kwa kutokuwa na imani kwa majaji hao watatu. Wapo katika njia panda kwa sababu kuna application ya recusal ambayo imepeanwa, wanafaa kuisikiliza. Jana walitupilia mbali ombi la kutaka wao kuondolewa kwa sababu ambazo zilipeanwa na upande wa mashtaka. Lakini labda tukiangalia tu wao kuja leo mbele ya mahakama na kujadili kuondolewa kwao, kuna toa mtazamo gani, na pia faith tu ya wale wanaotazama kupata kwamba kutakuwa na kesi ambayo imeamuliwa kwa haki na njia ambayo ni sahihi? It's very interesting you brought that up, because I actually did bring it up as well with the advocate in the House. And as you saw, it's quite eventful in the corridors of justice. This particular court really have given us a bit of everything: sensation, humor, a bit of irritation, if you put it that way, if that's for the lack of a better word. And this is what wakili, they will refer to this as this concern around the biasness of these three judges, and he called it. It's on a light note. He says, if I would use this word, a banter between legal minds. He makes it look like it's not the issue here. Doesn't make it very major. He says this is something that legal minds would do. But he's saying it's not a really big issue in as far as how legal teams are supposed to be operating. So if I cannot get the word exact, but he threw it off like, you know what, this is just one of those things that the lawyers are doing. It's not a major issue, because either way they should be having the understanding that the role of the CJ could come in as administrative. If she is not around or cannot then do this particular administrative roles, the DCJ, can do that, and that includes empaneling this panel. So according to him, it's one of those things that the lawyers are doing or the advocates are doing through this litigation process, but not major according to him. And then possibly, once this is declared that the judges have been empaneled as should be, and that the DCJ Philomena Mwilu did act in her capacity, he does not think this would get in the way of the major and big issues that need to be looked at and heard in court today. So pretty much reporting what he said right here this morning. And advised me and the rest of the Kenyans to take it as it is. That it is just a concern, and maybe they are calling out for a matter of declaring confidence that they are impartial and that the court will not seemingly look like they are biased at the executive. Because if you followed closely the submissions of, I think, Kibe, Advocate Kibe, he alluded to the fact that there could be some sort of fast tracking that happened over the weekend in favor of the state. So I think these are some of the cases that brought the
the issues surrounding the empanelment, but might not really be that the judges are not capable. It's just the underlying issues based on the sitting on Saturday, the cases that came, the one that came on Friday, that was to be had on the 24th, that is today, and the hearing that came on the 22nd of October. So I think, according to the legal voices, it's an issue of, is there a side here that is being favored more than the other? So we should be concerned that these particular judges are equally biased. So I think it's pretty much not in the personnel of the justices or the judges, but if that is then cleared and that they understand how they got here, the lawyer in studio said, it could easily be something that can be dealt with, and we proceed with the main, petitions or cases. Right, and I think it's delicate that Kenyans also understand that. Kwa sababu wa Kenya hawajui sheria, hawajui kwamba hii labda ni michezo ya kisheria. Wanahisi kwamba huenda labda kutakuwa kuna upande mmoja unajaribu. But he actually said, he wasn't saying that for certain. That was his, his opinion. The courts will declare themselves. I think when you engage these wakilis and lawyers and advocates, they will tell you the courts have a way of interpreting and then declaring themselves. I think that's what we're waiting for today. Then the courts then will be able to speak for themselves. Maybe Kenyans shouldn't really treat it as easy as he said. Maybe it's bigger. And if we wait to see it today, how the courts will behave around it, we should be sure how to pick up. Hadia. Yeah, true, Anki. Na mtazamaji, tutakuwa tunaendelea kufuatilia sasa hivi tukisubiri kama tulivyokueleza awali jopo la majaji watatu kuingia katika mahakama ya Milimani kuweza kuendelea kujadili kesi ambayo nafikiri inaingia siku ya 3 kujadiliwa, ya kuondolewa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua afisini. Mengi yamejitokeza wakati wa mijadala hiyo ya kesi hizo, tukiona kwamba mwanzoni kulikuwa kuna faili ambayo ilikuwa inataka kujadiliwa na upande wa naibu rais kuhusiana na ile mahakama ya Kirugoya Anki, ambayo ndio ilitoa uamuzi wa kutuliza shughuli zingine zote kuendelea, ama kusitisha shughuli zingine zote kuendelea, ikiwemo kumwapisha aliyeteuliwa kama naibu rais Kithure Kindiki. Na baadaye pia nafikiri mahakama imejaribu kwa upande wake Anki, ikapatiana fursa kwa upande huo wa naibu rais kuweza kutoa nafikiri faili hiyo na kuileta rasmi mahakamani, kwa sababu hawakuwa nayo wakianza kusikiliza kesi siku ya Jumanne. Na nafikiri kwa upande wao wanajua kwamba Wakenya pia wanawatazama, na wakitaka kuona kwamba kutakuwa na fairness katika hukumu ambao watapeana. Kwa hivyo wanajaribu kupeana nafasi zote ili kusiwe na lalama kwamba kulikuwa kuna wakati ambapo hakukuwa na usawa, na ndiposa wakapeana nafasi hiyo ya faili hiyo kuletwa na masuala yote mengine kujadiliwa. Lakini kama tunavyoona bado kibarua kipo, kwa sababu kila wanavyofanya ni kama bado upande wa naibu rais hauridhiki, na wale walioleta malalamishi bado hawaridhiki. Wanahisi kwamba huenda kukawa kuna njia moja au nyingine ya kuhujumu shughuli ambazo zinaendelea kwenye mahakama haya. Lakini labda kwa kuangazia tu wa Kenya na mtazamo wao, tumekuja tukizungumzia sheria ipoje. Unahisi tunafanya kazi ya kutosha kuambia Wakenya kwamba wawe na utulivu, subra, kwa sababu wengi hawaelewi masuala ya mahakama na sheria na koti. Tunasaidia kufafanua, lakini unahisi wanaelewa kwamba muda bado upo, na kwamba siku ikiwa inaendelea kuisha na nyingine kuja na kesi haijatamatika, basi sio kwa sababu ya kwamba inapelekwa polepole, kwa sababu hakuna haja ya kuharakisha. And I like how you're bringing that up, because there's also this argument of in Kenya, regardless of having a properly done constitution 2010 that Kenyans actually voted for, there is a feeling, I'm saying a feeling because that's what you would find out there, that politics might overtake law. And even as Kenyans are trying to understand the process, it is clear that it is quite political, a process at the Senate level and the Parliament level. But all Kenyans are curious then to see the position of the judiciary at this point in time. If you speak to the legal voices, they will say the court will look at two things. They'll look at merit examination, they will look at the processes that were done in these houses. And you saw that when we were looking at this process as it began, not once, not twice, the court said they would not really interfere with what was happening in the other arm of government. They distanced themselves. They said there's a way things work, and this is a political process. If the process was done as per the constitution, then there wouldn't be much that the courts would do. And I think to that particular point, Kenyans have given their say. We've
interacted with Kenyans. I think you followed as well, with our reporters in different grounds. And you can, however, see that for Kenyans, it still looks more of a political issue than it is a constitutional issue. In fact, most of them looking at just one particular ground of, being tribal or ethnic, and that the deputy president failed to appear or act as a symbol of national unity. It's pointing towards the, the shareholding conversation. If you engage Kenyans more, and not all Kenyans, but a section of Kenyans, we are still at a place where majority would say this is just but a political play against Deputy President Rigathi Gachagua. In fact, if we look at it deeper into how sensual and emotive it's becoming, they're saying, well, you could as well forgive him. We've seen even Kenyans saying, let's pray for the country, for reconciliation. But also, when you look deeper into how Kenyans are looking at this matter, and I don't speak for all Kenyans, but the analysis we have seen in interactions with them on ground level, they're looking at is even dragging in the conversation of the UDA party now trying to throw out Rigathi Gachagua. They are partly right, because by the end of the day, Parliament as an arm of government is made up of politicians. So there's no way, even when you have discussions with wakilis and analysts, wanasema huwezi kutenganisha siasa na huwezi kutenganisha sheria, kwa sababu sheria na siasa, bado sheria inatengenezwa na wanasiasa. Na hata kukiwa kuna mijadala kama tuliyoiona kwenye bunge la seneti na kitaifa kuhusiana na swala kama tunaloliona kotini ama mahakamani hii leo, kuna ule mtazamo kwamba wanasikiliza zile hoja, wanajadili, lakini wamekuja tayari na msimamo wao. Mimi nitamuondoa, basi iwe ni ukweli alifanya hakufanya, kwa sababu ya yale masuala ya kisiasa. And they said that publicly in public podiums, like I think I refer to Sholei's case. We've seen their tweets as well. Wanasema hivyo publicly. Mimi huyu nita make sure. Alright. Kwa hivyo mwisho wa kwisha pia Wakenya, na nafikiri sote tunajiuliza, je, wanafanya haki wanapokuwa wanasoma yale mashtaka, wanapokuwa wanajaribu kuangalia iwapo, kwa sababu mambo ya beyond reasonable doubt hayawezi kufanyika bungeni, yanaweza kufanyika mahakamani. Kwa hivyo mwisho wa kwisha tulikuwa tunaona labda kwa upande mmoja au mwingine kuna maswali ambayo hayakujibika, lakini bado hayakuwasimamisha wabunge wa seneti kumuondoa afisini. Nafikiri kuna mchanganyiko katika maswala ya siasa na sheria, hususan tukiwa tunajua kwamba maswala ya kujenga serikali executive bado ina wanasiasa na parliament ina wanasiasa. Kwa hivyo hapa tunaangalia mahakama, tunaitarajia iwe haina siasa, lakini tunaona wanasiasa wakiingiza siasa kwenye michakato pia ya mahakama. Sijui kama atapata huo fursa wa kuingiza siasa kwenye I think in the corridors of justice, because here now we're looking at litigants, advocates, and less politics, a bit more of fact checking, aligning it with the constitution. But napenda hile kitu umesema about how the Senate then behaved itself. The Senate, and if I'm not accurate, then we can correct each other. Just one ground would be enough. To get the deputy president out of office. They looked at about 6 or 5 thereabout. But what came out when we engaged advocates, and I think we were purely na Aswaka, ni kwamba, was it upon the Senate to do a bit of investigations surrounding these allegations? They are supposed to, but I don't think Kenyans feel they did enough, because it's like they already decided and they listened in spite of whatever happened to the former DP kuwa mgonjwa na masuala kama hayo, waliamua sisi tutaendelea kusikiliza. Na wengi, hata ukiangalia bunge la kitaifa, baada ya kwamba ameshaondolewa afisini aliyekuwa naibu rais Gachagua, wakiwa wanapelekewa aliyekuwa ameteuliwa kuchukua nafasi hiyo Kithure Kindiki, wengi walikuwa wanasema tupige kura kwa njia ya roll call, ama yani wanataka kumalizana na hiyo shughuli haraka inavyowezekana. Na tukaona mpaka nafikiri speaker wa Senate wa bunge la kitaifa, samahani, Tangu akiwa anasema tunaangaliwa na mahakama, bado tuna jukumu la kisheria. Kwa hivyo hatutaki kuacha mianya ya kuwa tutakuja kuambiwa hatukufuata sheria ama tuliacha mapengo kwa sababu ya kuharakisha. Wakajaribu njia ya kidijitali, kukawa kuna hitilafu ya mitambo, na baadaye wakawa wamekuja katika maamuzi ya vile watakavyopiga kura. Lakini hiyo pia inawapatia Wakenya wengi nafasi ya kusema kweli kumeingizwa siasa, mtu fulani anaonewa ama madai haya sio ukweli, kwa sababu pia wanasiasa wameonyesha walivyokumbatia
mswada huu kuanzia mwanzo Anki tukiwa kwenye makao makuu kwenye Bomas of Kenya, tukiwa tunafuatilia kuchukuliwa kwa maoni ya Wakenya wengine walikuwa wanaonekana ni kwamba hawaelewi mbona wanamuondoa, mbona wanamuonea, mbona wasimpe fursa ya kujitetea ama wasisuluhishe. Lakini mwisho wa kwisha ukisikiliza wachanganuzi wa masuala ya kisiasa analyst wanakuambia mwisho wa kwisha ni masuala ya kisiasa. Hata mahakama iamua kumrejesha afisini, atafanya vipi kazi na kiongozi ambaye tayari wanaonekana kuwa wametofautiana na ndiye ambayo tayari inaonekana imemkataa, wabunge na mawaziri ambao wanaonekana hawapo tayari kufanya naye kazi. Lakini Hadia, unajua, alright, one side of it would be fine politically, hata pengine kuna wenye wachanganuzi wa maswala ya kisiasa are saying pretty much fair enough. He knows that, you know, the president wouldn't work with him and that relationship is done and dusted. But he has a political future. He has his career. He has options. He has not declared that he wants to exit politics. So then there is an argument that he will be having his legal team you know, speak for him, so that even if it is possible to clear his name, then so be it. Or then if he could be cleared and the court say he was not lawfully and in the right procedure impeached, at least he would have a chance, all right, to, you know, in the eyes of the public that trusted him in that one ticket to serve, he will have saved his dignity as a politician, because you know he has served as a legislator before, in his own capacity, I know, as a business person, but there is that history. And who knows then? But some people say, why don't you just resign? But there's that argument of he has to fight to clear his name for the future. Whether he will work, because we saw, you know, Uhuru Kenyatta work with now President Ruto, despite of the falling out and the many things that happened. And Ruto went full-blown in campaign mode, right in office, to the end of his term. True. What would it's a wait and see, really. It's very interesting how the politics is playing out, but I wanted to add, Hadia, that there is a bit of confusion even from the legal team and how they're interpreting the issue. And I was engaging the former LSK presidents, because we have spoken with at least two of them. It is very clear that we have no particular framework or legislation around impeaching a deputy president. We don't even know how to approach it right now. The courts are going to be picking blueprints from this one, which means we have no blueprint in as far as it is concerned. So the whole country, and I don't want to use the word guesswork, but the whole country is seeing this for the first time. True. It's very interesting. Pretty much. And I think the deputy, or now removed deputy president, many say he had chances to resign and serve his remaining political career, and he didn't do that. Na ndiposa sasa hivi watu wanahisi mbona hakutoka afisini. Tuliona wanasiasa wengine kutoka upande wa serikali wakisema alikuwa amepewa fursa ya kujiondoa, ya kujiuzulu, na hakujiuzulu. Na unajua masuala ya kisheria, japo kuwa hatuna blueprint, na hii tunaitumia kama mfano kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo wakati mwingine itakapotokea kwenye siku za usoni, wakati huu tulifanya hivi, kwa hivyo tutafanya hivi sasa. Lakini kuna masuala ya kisheria ambayo wengi wanasema, wanahisi labda mawakili wanaomwakilisha walikuwa wanafaa wanayajua, wameyaona for Senate, kwa sababu wao wanajua sheria, wanajua kuisoma. Kwa sababu sasa hivi amebaki na muda kidogo, yani hanging by the thread, kwa sababu either mahakama iamue kweli tunamwachia political career yake aendelee nayo, ama waamue chochote kilichoendelea mahakamani, bungeni kilikuwa kiko sawa, kwa hivyo yeye arejee nyumbani na yale yaliyoamuliwa na seneti yawe kisheria yamesimama. Sasa alikuwa na muda, na wengi nafikiri walikuwa na hiyo wanatazama labda kabla ile siku kuisha alikuwa amepewa ya kujiuzulu, angejiuzulu, na hapo angepata marupurupu na pia kuweza kugombea viti vingine kwenye siku za usoni. Nafikiri hapo ndio Wakenya wengi na pia labda wanasheria wengine wanajiuliza mbona hakuchukua hiyo fursa. Ilikuwa ni mikakati, kwa sababu vita pia unaviangalia upande mwingine. Kama unaona this is the losing battle, ama kuna ugumu wa kushinda vita hivyo, moja kwa moja unachukua ule msimamo ambao unaweza kukusaidia. Labda hayo ni masuala ya kisheria na ni masuala ya yeye pia binafsi kama mwanasiasa na kiongozi ambaye alikuwa anataka kuyapigania. Lakini tukiangazia labda masuala ya
taifa. Tumeona wakili akisema, aliondoka hapa studioni, kuna hali tete iwapo kutakuwa kuna chochote ambacho hatuombi kitokea ambacho kingehitaji naibu rais kuchukua hiyo nafasi ambayo itakuwa imeachwa na labda rais, kutakuwa hakuna tena mwongozo wa kufanya hivyo, kwa sababu tunaye naibu rais mteule lakini hajakula kiapo, hawezi kuanza majukumu pia ya naibu rais. Na pia tunajua kisheria lazima ajiuzulu kwenye afisi ya serikali ambayo sasa hivi yupo kabla ya kuwa naibu rais. Pia hatujaona akifanya hivyo. Sijui kama wanasubiri mpaka kesi itamatike. Unajua Hadia, angazia swala na yeah, muhimu sana. You know, who is, you know, at this point in time, the Deputy President designate Professor Kithure Kindiki? In what position is he serving? Unakumbuka Mashujaa Day, he received the President at Kwale. Very interesting, you know, body language there. Analysts, you know, went all out, said, this guy, you know, is already taking up these roles of the Deputy President. You saw him shake hands. You know, that was quite a welcome for him at that time. And, you know, just in hindsight yesterday, he was expected to appear before the Senate. All right, that is, to be more specific, before the Senate Business Committee on matters concerning his docket as the Interior Cabinet Secretary. He was a no-show. And of course there was apologies that was conveyed in the House, but that left Kenyans asking, it's not like him. Most of the time, and even with the surveys, he's been put on the rank of one of the best performing, disciplined CSS. He wouldn't just miss and not appear. So this is just analysis that perhaps is bringing this confusion then now, as the Deputy President designates and the CS. And something to add, which one does he appear as? And something to add, I think some analysts also pointed out that his car, the one that Kindiki used on Mashujaa, haikuwa na bendera. Na unajua mawaziri wakitembea na gari zinakuwa mara nyingi zina bendera, kuashiria kwamba kuna anashikilia afisi fulani ya serikali. Wengine pia wanajihisi mbona haikuwa nayo, bado inamaanisha ameondoka kwenye afisi ya waziri, lakini kama hajajiuzulu bado ni waziri. Na pia sisi nafikiri tunapata kana na huo mchanganyiko, tunapomtaja hatujui tuseme kama ni waziri Kithure Kindiki, kama ni naibu rais mteule, na Gachagua naye tunapata shida mara nyingi kusema naibu rais aliyekuwa naibu rais, lakini hatujaona mahakama ikipeana mwelekeo wa moja kwa moja na wa mwisho. Nafikiri bado inaacha watu wengi wakiwa katika mchanganyiko wa pia wanavyofaa kuwaita, how to even name them. Unafaa kumuita mteule, unafaa kumuita, is it nominee? Is it nominee? Is it designate? Is it now you know, elect? Those are some of the questions. But maybe just to also speak on this matter, the Senate Majority Whip Boni Halwale told the House that Kindiki did not appear to answer questions because he had been nominated as Deputy President following Parliament's impeachment of Rigathi Gachagua, who consequently ceased to hold office. This is the Senate Majority Whip Boni Halwale, who said this. I'm reading as reported. So this shows you that question I was that I was bringing in. Did he just not come because he's a designate deputy president, or he was out on other duties? Because Wandai equally didn't appear, but he was on duty. I think at this point in time, Hadia, I think it's important that utuambie utupe habari, taarifa zingine. But what I'm seeing then is that the Milimani law courts are shaping up. Tunaona wakili bado wa majaji hawajafika, they have not arrived yet. But I will still be here with you, Hadia, as we continue to follow up this particular case in the corridors of justice. But for now, as I sip on some coffee, I think I'm going to leave it to you for the latest updates. You get to it. I'll see you later. Absolutely. Asante sana mtazamaji, na muache mwenzangu Anki Doris apige tama la maji. Nitakuwa na kujuza kuhusiana na baadhi ya taarifa zilizoibuka na kugonga vichwa vya habari, nikiwa msomaji wako Hadia Mwasiwa. Moja kwa moja tukianza